എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഷീലയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഷീല ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഷീല ലവബിളാണ്, ലൈക്കബിളാണ്. പക്ഷെ ഷീലയ്ക്ക് ഒരു ടെറർ ഫീല് അതിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെററിനെ പുറത്തു ചാടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ഷീല ഈ സിനിമയിൽ കടന്നു പോകുന്നത്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ കഥാപാത്രമാണ് ഈ സിനിമയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം താരനിരയില്ലാത്ത ഒരു സിനിമയിൽ കൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സീൻ മുതൽ അവസാനത്തെ സീൻ വരെ അഭിനയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് പ്രദോഷ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വഴിയെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഷീല എന്ന ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രീഫ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു തനിയെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടുന്ന, തനിയെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന, തനിയെ താമസിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ വരുന്ന, അതിലേക്ക് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസറെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പിള്ള സാറിൻ്റെ മകളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ലക്ഷ്മി പിള്ള. Good evening. Sir, explain to you it's a female-oriented movie. Your experience as a producer and the movie thread. Yeah. The movie thread meaning like what exactly it's about, your experience shooting the film, as well as the actors. So, firstly, about the movie, it's quite similar to what we face, as in, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. And now both of us are taking over. And no offense to the male, but it's not easy for a female to be in the business world. It's not as easy as you guys have. But നിങ്ങൾക്കും ഈസിയാന്നല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആർ ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ. സോ ദ ത്രെഡ് ഇസ് ബേസിക്കലി the movie is based on that, and it takes a very different direction. And Balu sir adiyayittu ee cinema vannu parnappo it was like nice. I mean, not the whole movie but a similar thread, and I could relate to what was happening and what Sheela was going through, her the tension she was facing. So it was amazing. In December 2021 we were shooting the movie. Yes, sir. Yeah. So then December and January. Yeah. So New Year and Christmas all we spent together. Yes, absolutely. So I am from a business background. We have just done another movie. So it's our second movie. So for us to be into this industry was like nice, because I mean, yeah, especially theaters le poi cinema gaanum, we don't know what happens behind the camera, and what efforts they put. Once I gone to the field, that's when I'm like, oh my god, tre aalkarude effort aanu oru cinema undakkanayittu, which is amazing to see how it goes. And it was a different experience. It was a thrill. So get a chance, please watch a movie. It's amazing. You will love it. That's how I'll hand it over to Sheela. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷീലയെ മനോഹരിയാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ രാഗിണി ദിവ്യജിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് അറിയാം, 2 മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണ്ഡഹാറിനൊപ്പം, മോഹൻലാലിനൊപ്പം, അതുപോലെ ഫേസ് ടു ഫേസിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ 2 സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ഭാഷകളിലും തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഷീലയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. What language should I speak in? Hindi, English, Malayalam, so definitely I'll try. As soon as possible I'll learn the language. But Tamil, okay. So thank you so much, first of all, at such short notice, being a part of the promotions of Sheela. In the film, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ, because
in the film ki journey enna is inspired by a lot of real life instances that a woman faces in her daily life. And and the enna we and the real life situations rumba situations varum. And why it's a female centric thing, first of all Sheela as the name suggests ரொம்ப common பேர் இருக்கு. Why it's a common name, why it's a relatable name, why we wanted to call this film Sheela. Rumba real life instances irukku that a woman or an ambitious woman or a growing woman or an independent woman faces in daily lives. So when we were choosing this title, at the time the director was like, okay, ஒரு என்ன பேர் வேணும்னா அந்த பேர் ரொம்ப ரிலேட்டிவாக இருக்கணும். So that is the reason firstly why we started off with naming this film Sheela. And in the film is a bilingual film, kannada and Malayalam la irukka movie, konja English kuda irukku, because ஒரு நல்ல approachable language வேணும் இந்த character. And this is the journey about a girl or an ambitious young woman called Sheela. At the journey film starts from Karnataka, comes to Kerala, and the journey la enna situations ஆகும், the journey la enna ஒரு point she faces different obstacles just for being the person that she is, or just for being this upfront person. And at the time very emotions irukku. In the film junctions we have happiness, sadness, aggression, emotion, pain, revenge. Ipo neenga first look already paathirukanga, we've received an amazing response for the first look. It is not a horror film. A couple of people asked me if it's a horror film. It has nothing to do with any sort of horror. But it shows the emotional journey of an ambitious woman who's trying to achieve something for herself, or just trying to lead a normal life and not trying to achieve or overachieve. Why I'm focusing and precisely talking about our emotional journey, because for a woman, ஒரு வாட்டி we always நமக்கு வேற எல்லாமே important இருக்கு. We always give ourselves the last priority. And in the film there are instances also when she is not willing to compromise with certain situations and certain timings and certain things. And adukapro enna problems varum, enna obstacles varum, and how she at one point from being helpless becomes her own hope and ray of shine and comes out. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எமோஷனல் ஜர்னி இருக்கு இந்த ஃபிலிம்ல, கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நான் பெரிய கன்னடா ஃபிலிம்ஸில் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மலையாளம் ஐ எம் டூயிங் ஆக்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப டைம் ஆத்மேಲೆ ஐ திங்க் ஆஃப்டர் about 4-5 years ஐ எம் டூயிங் மலையாளம் ஃபிலிம். எனக்கு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப இஷ்டம். And I can understand Malayalam, but in the next time ungakitta interaction I'll definitely be speaking much better Malayalam. So please keep a little bit of patience for that. In the movie actually 2 languages, the 28th July release out. So unga support and your support and your love namakku eppovume venum. And please watch the films on 28th in the theaters. Simultaneously are releasing Kannada and Malayalam. And in the journey in the production kitta rumba special irukku, because the producer is so passionate, and as Lakshmi mentioned, she is not much of a speaker and she would rather experience for them as well. Sir kitta Pillai sir kitta producer, he is a fantastic producer. And அந்த மாதிரி passion எப்பவுமே வேணும் ஒரு film பண்ணனும்னா, because this is not a regular commercial film. It has commercial elements in it, like RR locations. Adukapro we have a lot of amazing artists and technicians. And அந்த மாதிரி ஒரு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு சென்சிட்டிவ் ஃபில்ம் பண்ணணும், இல்லை எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபில்ம் பண்ணணும், ரொம்ப பேஷன் வேணும் as a producer, as a director. So I want to thank you people for trusting me into doing this film. And நீங்கள் தியேட்டரில் பார்த்துக்கோங்க மூவி, யூ வில் பி ஒரு எமோஷன், பிரதி ஒக்க எமோஷன் இந்த ஃபிலிமில் it is relatable to உங்கள் ரியல் லைஃப்பில். you would have seen it, experienced it, or will somehow want to regenerate and think that okay, this is something that has happened with me, or this is something that has taken place,
And in the Madri, I as a woman playing female-centric films is a really special thing for me because in the special female-centric films, like we are trying to convey a point and trying to be a voice for the younger generation and trying to present a very strong message through a storytelling. And support venanala, this could be something like a Kerala story that has tried to bring out the real facts of the happening, the right doings and the wrong doings that are happening in the society. So thank you for your patience in the film. A lot of artists are present, and very very soon a trailer kura varum, and we are in Karnataka theatrical release, Kerala theatrical release again. So we need all the love and the support. Thank you. നടക്കുന്നവർ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിനിമ മറ്റ് സിനിമകൾ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ നമ്മൾ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാമോ ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളതിനെ ആ സെൻസിൽ എല്ലാവരും എടുക്കുക. ഇത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്ലാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ല, ശരിക്കും ജീവിതഗന്ധിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദിവസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയാണ് അത്. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹൊറർ ഫിലിമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ഹൊറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഒരു ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ആ മരണത്തിനും എന്താ പറയുക, ഈ ആത്മാവാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സിനിമയുടെ നിരവധി സുഹൃത്താണ് ബാലുനാരായണൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സിനിമ നമ്മൾ ക്യൂബിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ശരിക്കും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട്, എല്ലാ തൊട്ടടുത്ത ക്യാരക്ടർ അവസാനം വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഒരു ലൈഫിൽ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി പോരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കയ്യിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ നോക്കിയത് കയ്യിലും കാലിലുമൊക്കെ കുറേ ബ്ലാക്ക് മാർക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അന്ന് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം. ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കല്ലിനകത്തൂടെ ഓടി, പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. എന്തായാലും സിനിമ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക അതിനകത്തേക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്തു തീർത്തു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. If we have any questions, I would love to answer. The very one special point in the film, we have some gruesome action sequences in the film, and ரொம்ப emotional ana scenes kuda irukku film la. And adukaprom the complete second half of the film is extremely filled with a lot of emotional trauma that she goes through. So I personally relate to it in so many ways, and it's been a very intense film for all of us to shoot. And ipo Kerala le rumba nalla locations irukena. In the film la we shot in Vandipedi area for about 35 days shoot pannirukanga. It was amazing. And the Kerala food rumba nalla irukku. I'm a big foodie, so na very restaurants la very places la rumba foods dishes alla try pannirukku. It was fantastic. The people are great. I've always loved interacting with everybody in Cochin, in and around. So it has been felt. My experience has been really nice. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അകത്തു നിന്നാണെങ്കിലും പുറത്തേക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കർണാടകയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കന്നഡയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ മടിക്കുമോ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട്? ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ മടിക്കുമോ? No, andha madri onnume illa. It's basically, it's a good question, it's a very good question. Ninga flow up pesirilla, I lost it. I lost 3-4 words in the end. But it's a fantastic question. In the film, we're not trying to show that women can't travel country to country. In the film, script enna subject enna that there's a woman who's traveling from Karnataka to Kerala. And in the film, we're not showing that it's unsafe to travel. General situations to women, not just in these two states. Namma film enna because these two cultures and these two states are involved in this subject. That is the only reason why these two states have been mentioned. And the madri onnume illa that women are
See, safety is not just a city or town-wide issue. Safety for women is a country-wide, worldwide issue. So Adipati, the subject, what the subject demanded for is these two states specifically. But in terms of general knowledge, safety for women is an international issue. So it's not just pertaining to your town, my town, or my city, his city, or anybody else's city. It is a universally non-tackled issue, safety for women. It is not taken rules, regulations, strict measurements, but nobody is actually taking the steps that they should be taking in terms of actually doing something for women's safety, is what my opinion is. And plus being specific to your question, പുള്ളിക്കാരത്തി കേരളയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, കർണാടകയിലും ഷീ ഫേസസ് ദ സെയിം. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് women from Kerala. Very nice, sir. Good question. പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അതിന് കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ഒരു മെയിൽ വേൾഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി? ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ മാനുഫാക്ചറേഴ്സാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരു ഫീമെയിൽ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പം ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെ മാതിരിയാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ഫീമെയിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ in movie or in film industry I didn't feel it difficult, but my origin of industrial gases, adile I faced a lot of difficulties. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണല്ലോ, വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയോ ബഡ്ജറ്റ്? It was a challenge, പക്ഷേ managing. എന്താണ് ഈ സിനിമ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരുപാട് പോസ്റ്ററൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അമലപ്പോണ്ട് ഒരു ആഡേ ഫിലിമിന്റെ സെയിം ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആഡേ ഫിലിം ആഡേ പോസ്റ്ററിന്റെ ആ ഒരു കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് കണ്ടാൽ മതിയത്. മലയാളം ചോദിച്ചാൽ മതി. അല്ല മറ്റേ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. Yes. What is the exciting factor to choosing this character? What is your name? Shizina. Shizina. It's a beautiful name actually, very unique. Boys, what is this? Now next they start whistling also. Now we don't stop them. So I believe as an actor, you should always challenge yourself because iniki almost 12 plus years achi industry and I'm almost touching 40 films. And in the journey I started with commercial films. I did offbeat films. I did really glamorous roles, de-glamorous roles, homely roles. What a point. Then I did Ragini IPS. So I always kept challenging myself as an actor because I was like, inaki excitement inga work and when you're getting a golden opportunity as an actor, you should be able to mold into any character that the director gives you. So in the film when Balu Narayan reached out to me for the film, iniki rumba excitement achi because one, it's not just like another journey film or travel film, but in the film very very level emotions irukku. It is like it is happiness, sadness, emotions, helplessness, anger, violence, and the very very level emotions irukku. Performance ki rumba scope irukku eniki. And for me, I believe that Malayalam industry the technicians and the storytelling, writing, direction, technically very madri mind for all the people here, and that is why it is so exciting to do any Malayalam film. And when it was a bilingual in the film both the states culture portray pannirken, language irukku, emotions irukku. So for me that was really exciting as an actor, and we never intended for it to be a pan India film. We just very clearly wanted to do a good subject
because namak theriyum thana oru nalla subject nalla content irukanga you always be able to reach the audiences because today audience is universal. So for me the challenge was that it was just not acting in your language or doing a bilingual film. In the performance, in the look, in the action, in the emotions, in the complete a journey for this character called Sheela. That was what excited me to do the film. But you have a beautiful name. എന്താ പേര് പറഞ്ഞ ഷീല ആ ഷീല ഇത് തന്നെയാണ് ഷീല Everybody is not Sheela Pradhan. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും You're ശരിക്കും obsessed with Sheela. പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഷീലയുടെ അംശം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ടോട്ടലി സിനിമ അറിയാവുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയ്ഡുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാതെ ഒരു കുട്ടി ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നല്ല ഒട്ടുമിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരല്ലാതെ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വേൾഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ സിനിമയിൽ ട്രാവൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ വിട്ടേക്കല്ലേ, കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കൂടെ ഷീല പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ടർ ആ ഫസ്റ്റ് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കഥ കേട്ടതിൽ ഒരാളാണ്. ഞാനും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ 10-20 വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട്. കിസാൻ മുതൽ ഇങ്ങനെ സിനിമയിലുണ്ട്, പഠന ABCD-യിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചെറുകഥ പോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സിനിമ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയത്. പിന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്തു തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ബാംഗ്ലൂർ കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ കമ്പനി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ രാഗിണിജിയിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്താനും പറ്റി. സിനിമ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു സന്തോഷം. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിഫിക്കൽട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു സിനിമ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫുൾ ഡേ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ളവർ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതല്ലേ ആ സിനിമ തീർക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയും കൂടെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പത്തൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നടുവേദനയൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങൾ അതെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അത് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ കാണാറുള്ള ഇതെന്താവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ടുപോകരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. എന്തായാലും സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ അത് എല്ലാം അത്രയും നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് ചെയ്തു. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്രൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ 23-ാം തീയതി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ലോഞ്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും. റിയാസ് ഖാൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മഹേഷ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മാക്സിമം കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂടെ നമ്മൾ വരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം. മറ്റ് സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ഇതുപോലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തരണം. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ രാഗിണിജിക്കും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദെൻ അടുത്ത ബാക്കി അവിടെ ഒരാൾ റെഡിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. മലയാളത്തിൽ ലേഡീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഷീല എന്ന മൂവിയിലുള്ള ആക്ഷൻ ഓർ മേക്കിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ്? അത് നിങ്ങൾ കാണണം. Everybody thinks that they're. Are you ready for the answers? Unga company So the answer to your question, sir, is everybody works hard because they think that their film is special. Inga confidence irukku, inga film la nariya points irukku, nariya content la locations la inga storytelling konja different romba different ah irukku. And you know a special point enna technically this film, the second half of the film is completely shot on torchlights, your lighter and your matchsticks. Unume light use pannala. This is an exclusive point that I'm revealing to you. And in the film the kind of more than dialogue storytelling or enna two types irukanga epovume.
ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் டைலாக் ஃபார்மில் இருக்குது, இன்னொரு ஸ்டோரி டெல்லிங் இமோஷனல் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போது. அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் இமோஷனல் ஃபார்மில் ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்போவுமே வேறு மாதிரி இருக்குது, வேறு லெவல் இருக்குது. யூ நீட் ரியலி லைக் யூனோ டு பே அட்டென்ஷன். அண்ட் அது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வி ஹவ் ட்ரை டு கம்யூனிகேட் த்ரூ இமோஷன்ஸ், through action, through intensity, and நிறையா action sequences இருக்கு, நிறையா commercial elements இருக்கு. Because when a woman reaches a point of helplessness, a maximum limit point of helplessness, அது என்ன மாதிரி like I always believe that a woman has all ரூபா. ஒரு லேடியில் துர்கா ரூபா இருக்கு, காளி ரூபா இருக்கு, லக்ஷ்மி ரூபா இருக்கு, சரஸ்வதி ரூபா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி we are trying to just portray different formats and points in the film. And that I think will relate to the audiences. Happy sir? Unga smile cute aage, keep smiling. The poster la paakumbodhu Yeah. இந்த போஸ்டர்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகி தோணியிருக்கு. ரொம்ப வயலன்ஸ், எவ்வளோ வயலன்ஸ் இருக்கா, எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியாச்சு மேம். ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நான் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 8 to 10 இன்ஜுரிஸ் ஆச்சு. பிகாஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் லைக் வாஸ் ரியலி கோல்ட் அண்ட் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் அந்த என்ன we shot in the tea estate, 140 years old Misty haven't Vandi Perla tea estate irukku, so we shot there. And the timings enna 12 hours, 14 hours every day, every night starting from the day which is converted. And a gruesome intense action sequence irukku film la. And enna marks, injuries அந்த மாதிரி ரொம்ப வேறு மாதிரி ஆன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி. ஸோ எண்டில் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது தட் யூர் சீங். ஸோ இட் பிகின்ஸ் வித் த பேசிக் அண்ட் தென் இட் கோஸ் டு அன் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி. ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டர் பண்ணனா அண்ட் ஒன்றுமே ஷூஸ் போடல ஃபார் த செகண்ட். நான் ஒரே ஒரு காஸ்டியூம், அந்த ப்ளூ காஸ்டியூமில் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஷாட் த கம்ப்ளீட் அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் பார்த்தோன்னா when you see the trailer and when you see the content that's coming ahead, it was very intense. And நான் எப்போவுமே I'm a very happy person. எங்கள் பர்சனாலிட்டி என்னென்னா ஐம் அ ஹாப்பி கோ லக்கி பர்சன், பாசிட்டிவ் இருக்கணும், ஐ கீப் ஸ்மைலிங். ஸோ இந்த ஒரு கேரக்டருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணனா இட்ஸ் நெவர் கோயிங் டு பி ஈஸி. அண்ட் பிகாஸ் அந்த இன்டென்சிட்டி வேணும், ஸோ யூ ஹாவ் டு பி மோல்டட் இன் தட் கேரக்டர். அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் குவைட் இன்டென்ஸ் ஃபார் மீ டு டூ. அண்ட் when you see the film, you'll realize that that involvement was really gruesome for us. Weather condition ஒரு டிசம்பர் ஜான்வரியிலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி வெதர் இருக்கு, and it's a hill station. So all those things, but I think that நான் என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், it was because there was so much involvement from Riyaz or from Mahesh or from the director or from the technical team, from the producers. They were always there. So ஒரு team effort என்னன்னா it was quite an extreme shooting for us. And அதுக்கப்புறம் after shooting, so we shot one schedule for about 40 days. அதுக்கப்புறம் எனக்கு 10 days ஆச்சு to come out of that character, because it was that intense a character and that intense a performance. And in the life I as a woman, not as an actor, in the film கொஞ்சம் points irukku, situations irukku, I really connected and emoted to those emotions. So அந்த மாதிரி it was quite a thing to do. Sir, you look like an angel. like it. What is your experience about acting with Larata and Momuka? I ரொம்ப டைம் ஆச்சு யாரும் கேட்கல இன்னைக்கு. I was wondering why nobody asked me that question. So firstly, to begin with Mohanlal sir, I think that he is one of the most coolest people I've ever met, seen, worked and had the honor to work with. And Kannada time la he was now full shooting now I think Ooty la pannirukka அந்த time la, and I was very young. And on the film la there was Mohanlal sir, Amitabh Bachchan sir, there was Sumalata ma'am and Periya Ganesh Venkatraman. So and the star cast and the situation, that was like a blessing to me to first of all work with him. And he's so humble and so fluent in his work. Of course, being one time or a minute I didn't feel like I'm working with a superstar like Mohanlal sir.
and he's so chilled out, and he's like, he'll keep asking you, he's so warm. And I think the reason why they are superstars and they're so big is because they're humble. And I think it was the first entry film I got to work with somebody like Mohanlal sir. It is truly a blessing. It's a ரொம்ப நல்ல experience, and it was, the whole team was really nice. And I think in numbers of hundreds, and the Ooty level, we were shooting in some chocolate factory, so the fresh donuts and full team was after me. So he used to always keep feeding everybody. So it was really nice. Then coming to mammootty sir, I mean, Nijama, I may have done some, punya or something to be working with these people. He is, when you meet him for the first time, a strict character. He will not speak. He speaks very less. He's very, limited speaker and very, very to himself. At the couple slower, if you, when you start talking to him, interacting to him, then he's like a teacher, like a headmaster. He'll teach you if you're doing something wrong or when you're saying a dialogue or an expression. But we became like family, and he is a very, very level of stardom. They are the epitomes of the industry. So I'm very small to be speaking about such highly talented and highly like such big personalities. But Rumanala, it was like a blessing come true, and they're completely different from one another. But it was fantastic to work with. I learned so much from Mamuka sir. Like just our general person, he is always talking and teaching you something about the industry, and that I think is fantastic. So it was great. Thank you. Hi ma'am. Hi. Since you work with Mamuka and Lalatan, and you like Malayalam film, right? It's been കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അധികമായി. അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ try ചെയ്തത്? Have you not tried? You yaar me cake lene ki na enna panano solanga. I was actually after that it was actually nariya ads panne. I did a lot of ads and photo shoots for multiple brands like your Kalyans, Pothis, your Konsa wala Bhimas, and multiple ads alla panne. But then I got a little busy with kannada. And the time shift in I started doing action films. So at the time Ragini IPS panna, another kapro namne next year ranachali action films, like immediate shift achi. So I got really busy with action films in Kannada. At the kapro I was doing something in Tamil. So I didn't get the time, and at the kapro 2 years COVID the full ella spoil achi. So I think and also I feel there is always the right time and a right film. If I yearly 10 films and those films are not worth the while and worth the script or worth the time, I don't think I would want to do something like that. But I'm glad that I'm back with Sheela. And like the Malayalam audiences have given me so much love. And in the film is really special to all of us. So I'm definitely going to do more films, and I will be speaking with you like the way you speak Malayalam soon. I learn from everybody. Iniki language is rumba ishtam, so I mean I would love to speak, because I think language connects you with your audiences. Audiences kitta or language le pesanolla the feeling very madri irukku. So I would like to sit on the floor, have one chow with my fans, and talk in Malayalam. That would be amazing. As you said before, you have been here for a long. So do you prefer to watch Malayalam film? Can you name some of them? Moreover, do you have which is the Malayalam actor you really want to work with so badly? So badly? Yes. Are you asking me what to work with so badly? That's such a wrong question. I mean, you really want to work with. What's your name? Ajish. Ajish. So your first question was that do I watch Malayalam films often? I have seen Lucifer, I have seen Big B, I have recently watched the Kerala stories. I watch languages, I watch films no matter what the language barrier is. I think we're film park and all that, language doesn't really come, but I think one of the best films that are made content-wise are Malayalam films. And I say it with a lot of pride. For your second question, if I tell you one name, then won't other people feel bad? Who's your favorite actor? Fahad Fasil. Okay, I want to work with Fahad. I think Fahad is very talented. Dulquer is extremely good. I'm going to take everybody's name. I think that is the safest option to do.
Because you know, this is like a question that is asked to me everywhere. Who's your favorite actor? It becomes biased now, and all the other people will feel bad. Right or wrong? Yes. But I think Fahad is extremely talented. I remember seeing a very old film. One of the first Malayalam films that I saw was 22 Female Kottayam, and I fell in love with the film. So, I mean, we were intending to do it in kannada and in another language, but it didn't work out. I mean, Fahad is fantastic. It'd be amazing. And my Prithvi Raj is really good. Who else is that? I mean, anybody. I think all of them are so good. I would love to work with anybody. Happy? Yes. Which is your favorite Malayalam movie you watched recently? I'm telling you, the Kerala Stories. That is the one film that I saw, and I also have a very mixed opinion about the film. Because you know, it's I think by opinion. It's each person to their own when they watch a film. So I found some facts really good. Performances are very good. But I don't know if so. It's also the way the director is trying to tell the story, right? So I wouldn't want to comment too much about it. You will make me say something and you'll become a controversy. Thank you. What are the qualities that you adore from Sheela in the character? Can you repeat yourself, darling? Okay, what are the qualities that you adore from Sheela? The qualities that I adore, I think her spirit of even being at the weakest and not giving up. I think the quality not only in a woman, also in a man, in anybody. See, or a situation if you are feeling low, nama life good situations bad situations and the good situations nama success celebrate panla, and the bad situations we can feel bad about it, we can feel low, we can feel anxiety, we can feel helpless. Adu human emotions irukku. So for me, I relate to Sheela because at any given point in your life, if you feel like you're helpless or you don't have any other way to go out of, it's okay to feel low, stop and feel like, okay, okay, but you should just move ahead. So never give up. That is what I feel would be the biggest inspiration for me from Sheela. പ്രൊഡ്യൂസർ അടുത്താണ്. നോർമലി ഒരു സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു, നോർമലായിട്ട് പോകുന്നു, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രഗിൾ വരുന്നു, പിന്നീട് അവരുടെ സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവെഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഇതാണ്, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണോ ഷീല? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മൂവീസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് right. So yes, it is similar as to the ending will make you happy, and I can't say it's on the same lines, but cinema card. I think sir. Can I take that question, sir, from ma'am to me? I believe that when you're doing films, in the film, genre is genre is limited. Oh, my earring fell. Thank you. Whatever earring it was. The genres of storytelling, right, is the same. Like action, emotion, love, violence, and the genre will always be a generic. But the genre storytelling, your way of telling a specific story, other vary depending on the writers, how they write it, the directors, how they direct it, the screenplay, how it's written, the making. It becomes different. So the treatment of the film is what is different. Genres can now change. Now if I say that I'm doing a love story, the love story na 100 types of love stories varum. Unga story vere, inga story vere, our story vere. But it's still a love story. Category is love story.
So when you talk about a specific genre, in the genre it is a revenge, it is an intense emotional film. There have been films, there have been so many revenge stories, there have been so many action, violence films. But in the film, the treatment of the story of the girl, the screenplay, the making, the emotions, the action sequences, that is what makes it different. So I mean, like she said, please come to the theatre and watch them. That's your favorite line, eh? എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലും മാത്രം വേറെ ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്തത്? അല്ല ഇതിന്റെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ബേസ് അതായിരിക്കട്ടെ എന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഷീല ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫൈനലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടക ടു കേരളം ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക, ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറും ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളം പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നൊരു രീതി പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇറക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ മാഡത്തോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യത്തിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്കൊരു കാര്യവും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മറ്റ് സിനിമകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഷീലയുടെ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, കൂടുതൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തല്ലാതെ പോയത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് റിയലൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ അത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഷീല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കാണാം. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഷീല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് വരട്ടെ, എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? நீங்க சொல்லிருக்கேன் கேரளா ஸ்டோரி பார்த்துருப்பேன். ஓகே as a actor then you which role would I prefer to do? Okay, ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സ്റ്റോറിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നത്? സെക്കൻഡ് തിങ്, ഒരു ആക്ടർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കണക്ട് ഉണ്ടാവും, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സാധാരണ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സിനിമയിൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്നുള്ള നെയിം, എക്സ്പെഷ്യലി കേരള സ്റ്റോറി, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ? Somebody has to translate this. It's a very long question. Repeat your question. Please, yeah. Over what? Please, question repeat. So for me to slower it. So you have to adjust with me a little bit, buddy. You know what? Yes, and I know he's on to something. That's why I want to hear the question. Please repeat your question, sir. You know what? Please, my request, humble request. Please, let me understand. Excuse me. நீங்க நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் கேரளா ஸ்டோரி കൊറോണത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരള സ്റ്റോറി കണ്ടിരുന്നു ഫിലിം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കേരള സ്റ്റോറി, അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. ആസ് എ ആക്ടർ ദെൻ ഹ്യൂമൻ, ഐ മീൻ ഒരു സാധാരണ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? അതായത് ഒരു ആക്ടർ ആകുമ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ഒരാളാകുമ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കേരളമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ? So the name of the movie is Kerala. Yeah. So it gives us give you an opinion about the state. So he's asking as a human and as an actor. What do you think as a like right or wrong? Yeah, yes. So you know that it's been named after a state. So you have many friends from Kerala or Kerala or that. I know. You can pass it on. It's a very good question.
There's very few times in my life when I'm very, very thoughtful about what I want to say. Otherwise, I'm a very good speaker and I have answers to everything. Huh? How do I put this? Sir, actually, if I honestly give him this answer, he's going to have the biggest breaking news of time. I would. ஒரு 24 hours கொடுங்க நான் இங்க இந்த டாபிக் பத்தி யோசனை பண்ணி உங்க ஆன்சர் பண்றேன் because it's a very good question sir. It's a very very good question. Please clap for him Varwati. இந்த மாதிரி question யோசனை பண்ணணும் it's not easy at all but I will personally get back to you with this answer but I would politely decline to answer this right now because I'm a very opinionated person so I would want to think about this and speak. And now I don't want to generally randomly give you an answer for this question, but I will think about it and I will definitely get back to you on this. Maybe through social media or I'll call you. I'll take your number. I'll call you. Thank you. നമുക്ക് കേരള സ്റ്റോറി പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പഗണ്ട മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കർണാടകത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നടന്നെന്ന് ചോദിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ച് അവരനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് ഇനി ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പേടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ കേരളയിലെ ആൾക്കാർ മോശമാണ് കാണിച്ച ഒരു സിനിമയാണോ അല്ല ഇതിപ്പം കേരളയിലും കർണാടകയിലും ഷീ ഫേസസ് സിമിലർ ഇഷ്യൂസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ടു അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മോശമാണെന്നല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ലേഡി ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും ദ തിങ് ഷീ മൈറ്റ് ഫേസ് ഓർ ഷീ ഈസ് ഫേസിങ് അതിനെ പറ്റിയുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ മോശമാക്കാനോ അല്ല നല്ലതാക്കാനോ നല്ലതാക്കല്ല മോശം ആക്കാനുള്ള കോൺട്രവേഴ്സീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിനിമയല്ല. ഏപ്രിൽ 22 സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ അന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഈ സിനിമകൾ മിക്കതും കച്ചവടമായിട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീല സേഫ് ആണോ? ഷീല കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്ലീസ് പോയി കാണൂ. ഓൾറെഡി കച്ചവടമായോ? Guys, my dear friends, my lovely media people, I want to make one thing very clear. In the cinema, in the subject, ஒரு state focus பண்ணல. The issue is not about the state or where it happens. The subject is about the issue happening. So the enna, it is not subjective to happening in Karnataka or Kerala, but it is because she is the family, the script, the girl is from the intracultural family and it involves the family members being from Karnataka and Kerala. Hence these two states. It is not focused on issues women have in Kerala. It is not focused on issues women having in Karnataka. Generally, ஒரு லேடி or ஒரு ambitious woman or ஒரு ஜெண்டர்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும், ரியல் லைஃப்ல என்னென்ன ஆகும், அதை பற்றி இருந்த ஒரு சினிமா. It is not targeting a certain section of people in Kerala or Karnataka. It is not that. Please don't think that just because it is a two-state story. And my appreciation for a film is on the subject. Ipo in the film the subject the character ki idu two states venu adha now two languages in the film shoot pannakanga and subject convey pannakanga. And if we thought that it required more states, we would have included more languages because for me the realistic part of any film is what a relatability factor. And I told you before also that எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ்ல உங்ககிட்ட நான் இங்க க்ளோஸ் ஆனதுல நான் உங்க லாங்குவேஜ் பேசுறேன், you'll be relatable to me, right? So in the film the character ki Kannada family, Kannada speaking family members irukka, Malayalam speaking family members irukka.
So she's speaking in ipo or veetla, if your father is from Kerala and your mother is from Karnataka, you'll speak both the languages, or you'll speak English, or you'll speak Hindi. And the mother, that is the basic relativity of. Thank you. Thank you.